The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Oh, good. A się nie mogę doczekać! I'm no expert, but that Jaką... seems more O matko. appropriate. O Boże, ale się stresuję teraz. I need to study this locket as Jaką soon as I szkołę can, but wybrać, first I must jaki contact the dom? ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening Jaki dom between wybrać? you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Myślisz, że pasuje najlepiej Tomek? Nie wiem, jaki dom wybrać. Co najczęściej ogrywają? Phineas, Nigellus, Black. Prepare Phineas yourself to meet Nigellus Black. the headmaster. Fig. Nice of you to Jego join portret us. wisiał The w sorting ceremony's over. gabinecie Dumbledora, nie? Complications? It seems the goblin problem Enough. has... I tam Goblins, pomagał I've mu. no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Ale cięty If jak you're żmija. lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Nie wiem, co wybrać. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Jaki dom wybrać? Jakie domy są najczęściej ogrywane? Oglądacie You're just streamy? in time. Have a seat. Jakie są? Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor i Slytherin. Ah, yes. A bit Hufflepuff. older than others, aren't you? You come here with preferences and Gryffindor, Slytherin, preconceptions. streamerski. Ja widziałam Certain kilka streamów już z Ravenclaw. expectations. Przybywasz tu z konkretnymi oczekiwaniami, z preferencjami i nastawieniem. Nie mogę się doczekać zajęć, nie mogę się doczekać zwiedzania. Słuchajcie, no... Powiedzmy sobie szczerze, nie mogę się doczekać zwiedzania. Looking forward to exploring Hogwarts and the world Ja to beyond the zajęcie, castle nie? grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of. What is it? Jestem odważna. Wcale się nie bałam bić. Trochę bym pasowała do Slytherinu, bo jak ten ziomek wyszedł, żeby się bić za nas, nie? Ten golem, no to ja się cieszyłam, czyli w Slytherinie to tak lubią się wyręczać innymi i są tacy cwani, żeby kombinować, żeby ktoś za nich zrobił na przykład, nie? No to to ja. Ciekawość. No jestem bardzo ciekawa, co się stanie w tej grze i będę się pakować w masę kłopotów zawsze, pewnie. Lojalność. Też jestem lojalna. Jak mnie przyporządkują do jednego domu, to nie będę chciała zmienić. Na pewno po prostu się zakocham w tym domu na amen. Ambicja. No jestem ambitna. Czy ja jestem ambitna? Kurde, nie wiem co wybrać.
Opisz się w 4 słowach. Dość ciężko. Ambitna lubię leżeć dupką do góry. Dokładnie. A czemu ambitni ludzie nie lubią leżeć? A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. Lojalność Your wybrałam. loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. 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 Borsuczka mają. To jest borsuczek. Dom Hufflepuff znany z cierpliwości, lojalności i ciężkiej pracy. Hufflepuff! Hufflepuff! Better be Hufflepuff! Hufflepuff, kochani. Wybrałam Hufflepuff, bo tam lubią roślinki i będziemy palić zioło. I mam blisko do kuchni, tak. Hufflepuff. Nie, niektórzy nie lubią Hufflepuffu. One more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. Najlepsze imprezy będą You w are here Hufflepuffie. to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I Lojalność i said, ciężka I'm praca, sure słuchajcie. you will have To nas plenty czeka. to do before classes Na begin pewno. tomorrow. Na pewno ciężka praca nas czeka. Ale się będę szlajać po Hogwarcie, nie pójdę na żadne zajęcia. Nie, pójdziemy też, jestem mega ciekawa, jak to będzie Professor wyglądało. Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Ale słyszałam, że punkty doświadczenia zdobywa się nie na zajęciach, tylko I'm Professor Weasley. Pleased to be podczas zdobywania różnych znajdziek, here. chyba As nie? deputy headmistress, it is my distinct honor to show Profesor you to your Weasley, common jak room. pani ślicznie Right wygląda. this way. Będzie dużo ciuszków fajnych. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped Ale you jesteśmy w before. piwnicy! Professor. Znaczy w tej, Here we are at the entrance to the no Hufflepuff jak common w, room. jak w tej, jak w winiarni. I will explain what to do, but I Ale hesitate ślicznie to do to. it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Helga Hufflepuff. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your A ja first słyszałam, night że at Hufflepuff Hogwarts. ma specjalną Sleep well. misję w Azkabanie. Ale nie wiem, czy to prawda, czy ktoś mnie nabierał. No pewnie każdy dom ma jakąś specjalną misję. Ale ślicznie! Oh, looks like everyone's gone. Jak w Hobbicie! Ale borsukowo jest! Ale ślicznie! To jest mój pokoik? Nie, czekajcie. 1, 2, 3, 4. O matko, 4 lokatorów w jednym pomieszczeniu. Za dużo. Trochę. Co zjadłam?
Co to jest? Coś, co mnie... Lewitujące coś tam. O, jeszcze raz, jeszcze raz. Ale ślicznie to. Ło, patrzcie jaki szezlong. Nie można skorzystać z szezlonga. Ale ślicznie. Dzień dobry. Muszę z panem porozmawiać? Nie można. Można do kogoś wejść do domu? Do pokoju? Można. Okej. O, w tym się myjemy? No to pewnie nam trochę śmierdzi. Nie, jeszcze nie głaskałam kotków. Dopiero jestem pierwszy dzień w Hogwarcie. Ale pięknie jest. O mnie gadają. Mówią o mnie. Gdzie jest zejście w dół? Ło! Ale to jest duże. That's what she said. You don't need to be frightened, little cat. Tańczący kaktus. Ale ślicznie tu. Widzieliście już Hufflepuff, jak ktoś ogrywa? Kotku! I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. Tak, to I'm sure ten you'll kaktus find coś your way śpiewa. all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Wszyscy widziałeś Thank Szary you. Czarodziejów. Nice to meet Który you. najlepszy? Tak szczerze that powiedz, your cat? twoim zdaniem. No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Co? Nie, szkoda. Uważam, że magiczne zwierzęta są I'm sorry to niesamowite. hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, Cześć, Glumbundles, technodinozaur. Bowtruckles. I thought they were only pictures Ravenclaw in books najlepszy? before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. No, postaramy się. What's this? I don't find herbology the least bit amusing. I've been smacked in the face twice now by a bouncing bowl. I can't even think. Oh, Adelaida. Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Co się stało? Hello there. Co się You're stało the z new twoim Hufflepuff, wujkiem? yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice Adelaide. to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? If you don't mind, I'd prefer to just forget about it. Oh dear, it must have been bad. I mean, of course it was. I know I would have been terrified. Sorry. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Mówisz, że Gryffindor ma lepsze modele czarownic? Co ty gadasz? O ty!
Na to zwracałeś uwagę w grze? Are you sure everything is Jak all się right with your martwi uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Rozejrzyjmy się, ale ślicznie. Jaka wielka sowa tam jest. Wouldn't it be romantic? Thank you for not biting me. Even Professor Shaw might think so. Or not. To jest ziemia, to jest po prostu ziemia, tak? Okej, ale fajnie. Ale superanckie przejście. Można tędy przejść? Halo? Halo? Revelio. If you lean forward on your broom. There you are. There you are. Przedstaw się Leonorze jeszcze, a tutaj coś jest. Skrzynia domu. A tu się coś będzie umieszczać, dobra. Revelio. O, jeszcze się nie odblokowało? No dobra, to idziemy z tym. There you are. There you are. Po kolei idziemy. Leonora. O, nie tym. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself. Especially since everyone will be Ale watching to see sówka. how much you already know. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... being that far behind. I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove Nie, yourself nie in jest na no max. time. A widać, że I'm średnio to hard-working wygląda. too, as you might suspect. To mogę trochę podwyższyć. Sometimes I think I should have Chyba. been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. O, to ciekawe. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was Cześć, spoiled for Heczerka. choice with me. Witamy w Hufflepuffie. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Profesor Weasley na mnie czeka już. Idziemy. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth Heczerka nie year, będzie grała. you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the No, Ministry, Wiedźmina ciężko we've skończyć. devised something extraordinary to ensure your success. O! Here you are. Dziękuję. Ale ładna książka.
What is it? It Co is to? a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable No, The Last of Us to jest... Ojeju. Teraz tylko czekam na poniedziałki, aż wyjdzie kolejny odcinek. What do you mean it will I chyba keep też będę track of ogrywać, what I'm ale trochę learning? się boję, bo Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with agresywna me gra and we shall będzie. put it to the test. W sensie jest, bo już oglądałam troszkę. This way. Ale to ładnie! The guide will give I you opportunities to gdzieś practice za... your magic O, and i tu jest educate wejście do yourself kuchni. about wizarding lore. Revelio. I certainly would O, have tu jest wejście do appreciated kuchni. something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be Pieniążki. alert to your surroundings. Do keep up. Ale ładnie. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Strona przewodnika. Książka z przepisami skrzatów domowych. Niektóre z oryginalnych przepisów Helgi Hufflepuff się w niej znajdują. Zbiór ulubionych przepisów uczniów Hogwartów w ciągu wieków. Niektóre potrafiły jak piklowane, sterowalne śliwki wymagają nabytego gustu. Słuchajcie, super to wygląda ta gra. Ale się jaram. Jest super. 80 punktów doświadczenia. Wyzwanie przewodnika odblokowano. Tutaj mi pokazuje, ile mam punktów, który level mam. Otwórzmy przewodnik, ale ładnie wygląda. Dobra. Mój czarodziejski poziom level 1. Wyzwania. Walka, misje, eksploracja strony przewodnika, pokój życzeń. Mogę coś odblokować? Każde wyzwanie ma poziomy, za każdy ukończony poziom zostają odblokowane nagrody specjalne od wyglądów aż po istotne modyfikacje. To jak w cyberpunku będzie. Nagrody odbiera się z menu wyzwań. Zakładaj tam często, by odebrać odblokowane. Dobra, dobra. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Ale Hall. ładnie. Otwórz mapę. Hogwart jest podzielony na 2 główne obszary. Po lewej stronie mapy znajdują się kwatery mieszkalne uczniów i nauczycieli, a także pokoje wspólne domów i wielka sala. Wybierz rejon wielkiej sali, by kontynuować. W tym widoku możesz zobaczyć płomienie wśród dostępne w tym rejonie. I płomienie nieodkryte też widzimy. Po prawej stronie są błonie, pracownie i inne ważne miejsca szkoły. Wieża astronomiczna, biblioteka czy szklarnie. Odblokowała mi Weasley w sali głównej płomienie. Użyj AD, by obrócić mapę i naciśnij spację, by przenieść się płomieniami do sali głównej. Czekajcie. Wii! Wii! Ale ładnie wzium! Bum! Zapiekanka, jestem w Hufflepuffie! Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall.
You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Wow. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I'm convinced that Bin has called on me at class today just to embarrass me. That should be all for now. You'll be expected to attend Zajęcie both zaklęć, charms uroków and oraz obrony defense przed against the czarną dark magią, bo arts dzisiaj mamy. classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Może mi pani powiedzieć więcej o lekcjach? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the defense against Czym the jest dark arts class? obrona przed Defense czarną against magią? the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Okay. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Czym jest You Hogsmeade? mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Dziękuję pani profesor. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful Próbuje dragon nas attack. wypytać. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Miałam nie mówić o tym, nie? Precisely what Professor Fig said. Cześć Walter Biały, hejka. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. Dziękuję. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your Nie jest za progress. cicho w ogóle? Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't Chyba get pierwsze you to pójdziemy do Hogsmeade klas for wszystkich those po kolei. supplies. Nauczymy się nowych zaklęć, później będziemy zwiedzać. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of.
And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and Mamy wizards to super guide you. umiejętność. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Dobra. Otwórz dzień... co? Mapa. Ten symbol przedstawia główne misje. Pochodzenie głównych misji rozwinie fabułę, odblokuje nowe funkcje i zapewni punkty doświadczenia. Niektóre misje są zablokowane ze względu na wymagania zaklęć i poziomu. Nowe zaklęcia można zdobyć wykonując zadania profesorów lub jako nagrody z misji. Nagrody z misji też dają zaklęcia, ale super! Leviosa i Adio. Dobra. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. Idziemy po różdżkę. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about Zapomniałam, że będę miała różdżkę jeszcze do wyboru. For now, focus on your classes and pay attention. Jaką różdżkę? Jaką różdżkę będę miała? Chcę różdżkę. Dobra. Rzuć zaczarowany kompas. Twój zaczarowany kompas doprowadzi cię do tego, czego szukasz. W ogóle, jak mam kamerkę tu na górze, to nie przeszkadza w czymś? Jest chyba okej, nie? Revelio. O, nie można sobie skoczyć, no. Wow. Wow. Obrane przed czarną magią na pierwszą lekcję idziemy. The choices you make now will define the legacy of Hogwarts.